and a trigger is a small projecting tongue in a firearm that actuates the mechanism of the pistol. But a scabbard does not actuate the mechanism of a sword, neither holster does that to a gun, nor soldier and rifle. But a switch actuates the performance of a motor. Hence, that's the correct answer. Friends, again I repeat the same video with voice output. Uh, Analogy. Analogy has been derived from the Latin term analogia, which means proportion. It refers to the comparison between two things that are similar in some way, often used to help explain something or make it easier to understand. Advance is to retreat. The options are: buy is to sell, push is to pull, create is to destroy, and forward is to onward. Now we have to select the correct answer, which is analogous. Advance means to move forward. Retreat means to move backward. So these are opposite words. In the same way, create and destroy are opposites. Hence, that's the correct answer. Body is to hand. The options are: pin is to nail, chair is to table, thorn is to flower, automobile is to wheel. Hand is a vital part of the body. The same way, wheel is a vital part of the automobile. Hence, that's the correct answer. Polymer is to sell. The options are: coin is to money, food is to wheat, chain is to link, and fiber is to plastic. A polymer is a chemical compound that has a similar structure of large molecules. A cell is the smallest part of a living thing that can exist independently. Here, that cannot be said for coin and money, food and wheat, and fiber and plastic, but a similar relationship exists between chain is to link. Hence, the correct answer is chain is to link. Property, mortgage. Property is to mortgage is the question. The options are: money is to lend, equity is to interest, inventory is to merchandise, and security is to price. Property is something that someone owns. People mortgage their property in return for money. So, this relationship exists in option A. Money is to lend, and that's the correct answer. Pistol is to trigger. The options given are: sword is to scabbard, motor is to switch, gun is to holster, and rifle is to soldier. A pistol is a firearm, and a trigger is a small projecting tongue in a firearm that actuates the mechanism of the pistol. But a scabbard does not actuate the mechanism of a sword, neither holster does that to a gun, nor soldier and rifle. But a switch actuates the performance of a motor. Hence, that's the correct answer. so friends, we saw a video which focused on 5 different aspects or types of analogies. We had better examples of advance and retreat, that is opposites, body and hand, part of polymer and cell, that is composition analogy, property and mortgage, equation analogy, and ultimately the final exercise was related to pistol and trigger, that is function analogy. Let us move again to our slides.
Friends, again, analogy is related to meaning analogy, same or opposite. Now, the next slide, I have given a few exercises here that sycophant or is equated with flatterer. Now, we have to find out which analogy fits it or appropriately coined with. So, the answer is rationalization. Express the relationship as clearly as possible in specific terms. Sycophant, flatterer. Sycophant is a person who engages in extreme, જે બહુ મોટી મોટી વાતો કરતો રહે છે, અને ફ્લેટરી એ અલગ બાબત છે. ઇન ઓર્ડર ટુ ગેઇન ફેવર, કોઈની ખુશામત તમે કરો છો, એ ફ્લેટરી છે. તો ફર્સ્ટ થિંગ વી હેવ ટુ નો ધ મિનિંગ ઓફ ધીઝ વર્ડ્સ. ધ ટર્મ્સ હિયર આર સિનોનિમસ. તો અહીંયા સમાનાર્થી શબ્દો છે એ આપણા સમક્ષ મૂકવામાં આવ્યા છે. ધ નેક્સ્ટ સ્ટેપ ટુ ક્રેક ધીસ એનાલોજી ઇઝ એક્ઝામિન each of the choices, knowing that the best answer will come closest to expressing the same relationship as that expressed in the original pair. A government, like a connoisseur, is an expert in judging and choosing fine wines and food. જે ખાણીપીણીના નિષ્ણાંત લોકો હોય છે કે જે એને સંલગ્ન પોતાના મંતવ્યો આપી શકતા હોય છે, એને ગવર્મેન્ટ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. જ્યારે કેવેલિયર છે એ ફાઇટર છે. A cavalier is a knight who fought for the king and the kingdom. An iconoclast, a person who seeks to destroy beliefs, customs and traditions. જે પરંપરાથી વિરુદ્ધમાં જઈ અને પોતાની રીતે કંઈક નવું એસ્ટાબ્લિશ કરે છે, એને ઇકોનોક્લાસ્ટ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. જ્યારે ફિલેન્થ્રોપિસ્ટ છે, he is a humanitarian who is not biased in giving large gifts of money for particular causes. A miser or avarice or greed man. જે સામાજિક કાર્યકર છે, જે દાનવીર છે, એ ફિલેન્થ્રોપિસ્ટ તરીકે આપણે એને ઓળખીએ છીએ કે કોઈ પણ જાતના ભેદભાવ વગર એ દાન આપતો રહે છે. જ્યારે ઇગોટિસ્ટ છે, ઇગોટિસ્ટ is someone who believes selfishly, we behaves selfishly. Ascetic, a simple and strict way of living because of religious belief. જે એસેટિક છે એ ધાર્મિક માન્યતાઓને પ્રાધાન્ય આપતો રહે છે. Orator is a public speaker, someone who is skilled in making formal speeches, especially ones which affect people's feelings and beliefs. Demagogue is a political speaker who tries to win people's support by appealing to their emotions rather than using reasonable arguments. તો આ રીતે આપણે શબ્દોની ઓળખ મેળવ્યા પછી જે ત્રીજું સ્ટેપ આપણા માટે આવે છે મેક એન ઇન્ટેલિજન્ટ ડિસિઝન, કે આમાંથી આપણા માટે કયો શબ્દ છે એ પર્યાયવાચી બની રહેશે. તો અગેઇન આપણે સ્લાઇડ પર જઈએ તો સાયકોફન્ટ અને ફ્લેટરર જે આપણને સમાનાર્થી રીતે આપેલા છે કે કંઈક મેળવવા માટે ખુશામત કરતો એ ફ્લેટરર પર્સન છે, જ્યારે સાયકોફન્ટ છે એ દરેક વાતને
મોટું સ્વરૂપ આવતો વ્યક્તિ છે. તો આવી રીતે આની સાથે બંધ બેસતું ઓપ્શન ક્યુ છે? તો આપણે જોઈ શકશું કે ગવર્મેન્ટ અને કનોઇઝર છે એ આની સાથે બંધ બેસતું ઓપ્શન છે. બાકીના બધા છે એ સમાનાર્થી શબ્દો નથી. The second example of analogy is celibate unwedded. તો જે અપરિણિત છે અને જે કુંવારું છે, સેલિબ્રેટ અનવેડેડ, એની સાથે ઓપ્શન આપેલા છે વિડો, એજેડ, એપિક્યોર, હેડોનિસ્ટિક, બ્રાઇડગ્રૂમ, ફ્લર્ટિયસ, બેનિફેક્ટર્સ, પેટ્રિયોટિક, પોલિગેમિસ્ટ, ડિવોર્સ્ડ. તો અહીંયા આપણી સામે જે બંધ બેસતો ઓપ્શન છે એ એપિક્યોર અને હેડોનિસ્ટ છે કે જે સમાનાર્થી છે. બાકીના શબ્દો છે એ સમાન તત્વો દર્શાવતા નથી. દે represent different aspects, whereas option B, epicure and hedonist, express the same element in the manner. B is the best answer because a celibate is one who vows to remain unwedded, just as an epicure is one who is hedonistic, that is one who believes in present પ્લેઝર્સ. અત્યારે જે આનંદ મળે છે એ ઉઠાવવા માટે જે કાર્યરત છે એને હેડોનિસ્ટિક એપ્રોચ ધરાવતો વ્યક્તિ કહેવામાં આવે છે. તો એપિક્યોર અને હેડોનિસ્ટ એ બંને સમાનાર્થી રીતે મૂકવામાં આવેલા છે. હવે થોડી એક્સરસાઇઝ. ફ્રેન્ડ્સ, બી રેડી વિથ યોર નોટબુક્સ એન્ડ પેન્સ. ધ ફર્સ્ટ એક્ઝામ્પલ ઇઝ એન્સ્યુ, ફોલો. તો પ્રોગ્રેસની સાથે બંધ બેસતો શબ્દ કયો? જો એન્સ્યુ તો એની સાથે ફોલો જોડી શકાય, તો પ્રોગ્રેસની સાથે શું? ઓપ્શન્સ આર એડવાન્સ, રિગ્રેસ, બેકટ્રેક અને ડિફરમેન્ટ. સો ધ આન્સર ઇઝ એડવાન્સ. એન્સ્યુ તો કોઈની પાછળ પીછો કરવો, ફોલો. ફોલો એન્ડ એન્સ્યુ આર સિમિલર વર્ડ્સ, દે આર સિનોનિમ્સ, વેરએઝ પ્રોગ્રેસ એન્ડ એડવાન્સ આર સિનોનિમ્સ. તો આ રીતે ઇઝી એક્સરસાઇઝીસ તમને પૂછાઈ શકે છે. વેલ્ધી, એફ્લુએન્ટ. વેલ્ધી, એફ્લુએન્ટ. તો એની સાથે બંધ બેસતું જે ઉદાહરણ છે એ કયું? ઇન્ડિજેન્ટ, ઇનસફિશિયન્ટ. તો જે રીતે સમૃદ્ધ અને પૈસાપાત્ર એ વ્યક્તિ એ સમાનાર્થી રીતે વપરાય છે, એ જ રીતે અપૂરતું અને ઓછું, indigent and insufficient, are used in similar manner. Now the exercise level is average. Insightful, acumen. The options are diligent, effectiveness, amiable, cordiality, susceptible, reliability, ambitious and pride. મિત્રો, ચારમાંથી કયું ઓપ્શન you feel that it is a correct answer? The correct answer is amiable cordiality. જે સરળતાથી બીજાની સાથે હળી મળી જાય છે
જે વિનમ્ર અને વિવેકી છે એ વ્યક્તિને આપણે કોર્ડિયાલિટી અથવા તો એમિએબલ કેરેક્ટરિસ્ટિક ધરાવતા વ્યક્તિ તરીકે ઓળખી શકીએ. B is the best answer because an insightful person displays acumen just as amiable displays cordiality. કેરેક્ટરિસ્ટિક અહીંયા એ તમને કેરેક્ટરિસ્ટિક બતાવે છે. Insightful is an adjective, refers to the capacity of discerning the true nature of situation. Having penetrating mental vision or discernment. Acumen, a noun, refers to keenness of insight and discernment. Amiable, an adjective, means pleasant, sociable, kind. So cordiality, a noun, a quality or feeling of friendliness, warmth. The first word is characteristic of the quality referred to the second word. એટલે કે પહેલા શબ્દમાં બીજા શબ્દની જે કેરેક્ટરિસ્ટિક છે એ રિફ્લેક્ટ થયેલી જોવા મળે છે. દેટ ઇઝ વાય બી ઇઝ અ કરેક્ટ ઓપ્શન ટુ ચૂઝ. The second example is cogent and convincing. એના આન્સર માટે આપણે પાંચમાંથી કોઈ પણ એક ઓપ્શન પસંદ કરવાનો થાય તો કોલોક્યુઅલ, સેરેમોનિયસ, બેનલ, એક્સાઇટિંગ, culinary, healthy, garrulous, wordy, militant, complacent. The answer is garrulous, wordy. જે શબ્દોને વધારે પડતા મારી પંચડી અને અથવા તો વ્યાપક પ્રમાણમાં રજૂ કરતો રહે છે એ વ્યક્તિ છે જે ગેર્યુલસ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ડી ઇઝ ધ બેસ્ટ.